Neste momento, coloquei a sua casa, a sua família e todos aqueles que você ama debaixo da proteção de Deus. Respire com calma. Aquieta o seu coração. Antes de qualquer medo, antes de qualquer preocupação, antes de qualquer pensamento negativo, lembra-se. Deus é refúgio, Deus é fortaleza, Deus é proteção para todos aqueles que confiam nele. O Salmo 91 é uma poderosa declaração de fé. E ele nos lembra que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E nesta oração, nós vamos declarar esta promessa sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre todos os caminhos por onde vocês passarão. Talvez você esteja buscando proteção para o seu lar. Talvez o seu coração esteja preocupado com alguém de sua família. Talvez existam medos, inseguranças, conflitos, preocupações ou situações que tiram a paz de dentro de sua casa. Mas hoje, pela fé, nós vamos entregar tudo isso nas mãos do Senhor. Vamos pedir que Deus visite cada ambiente do seu lar. Que a presença do Senhor entre pela porta de sua casa. Que a luz de Deus alcance cada quarto, cada janela, cada parede, cada espaço e cada coração. Que toda inquietação seja acalmada. Que toda tristeza seja consolada. Que todo medo seja vencido pela fé. Que toda palavra negativa perca a força diante da presença de Deus. Nesta oração, não vamos alimentar o medo. Vamos alimentar a confiança. Não vamos olhar para aquilo que amiga a paz. Vamos olhar para o Deus que guarda, protege e sustenta. Porque a proteção do Senhor é maior do que qualquer perigo. A paz de Deus é maior do que qualquer preocupação. A presença de Deus é maior do que qualquer mal. Por isso, esse poder permaneça em lugar tranquilo. Se estiver em casa, imagine agora cada cômodo sendo coberto pela luz do Senhor. Imagine a sua família sendo guardada pelas mãos de Deus. Imagine cada pessoa que você ama recebendo paz, força, livramento e proteção. E esse alguém familiar está longe, entregue também essa pessoa ao cuidado do Pai. A distância não impede a oração. A distância não limita o amor de Deus. A mão do Senhor alcança quem está perto e também quem está longe. Neste momento, abra o seu coração. Or com fé. Or com confiança. Or sabendo que Deus escuta a sua voz. Conhece a sua casa e sabe exatamente do que a sua família precisa. Senhor Deus, nós colocamos esta oração colocando diante de ti o nosso lar. Colocamos diante de ti a nossa família. Colocamos diante de ti cada preocupação, cada medo, cada luta, cada necessidade e cada pedido escondido dentro do coração. Que esta oração seja momento de paz. Que esta oração seja momento de proteção. Que esta oração seja momento de entrega verdadeira nas tuas mãos. Senhor, que o Salmo 91 seja declarado com fé sobre esta casa. Que a tua palavra seja luz sobre este lar. Que a tua presença seja escudo ao redor desta família. E que, desde agora, todo coração que of esta oração possa sentir que não está sozinho. Deus está presente. Deus está cuidando. Deus está protegendo. Deus está guardando esta casa e esta família. Em nome do Pai,
do filho e do Espírito Santo. Amam. Agora, neste momento da oração, prepare o seu coração para se colocar diante de Deus com humildade, fé e confiança. Respire profundamente. Solte devagar todo peso que você true aqui. Deixe, por alguns instantes, as preocupações do lado de fora. Deixe a pressa ir embora. Deixe o medo se calar. Deixe a presença de Deus ocupar o lugar de ansiedade. Este é o momento santo. O momento da entrega. O momento em que você coloca a sua casa, a sua família, os caminhos e tudo aquilo que preocupa o seu coração nas mãos do Senhor. Talvez a sua casa esteja em paz. Talvez a sua casa esteja passando por momentos difíceis. Talvez existam discussos, silencios, preocupações, cansaço, tristeza ou uma sensação de peso que você não consegue explicar. Mas Deus conhece cada detalhe. E Ele conhece cada ambiente do seu lar. E Ele conhece cada pessoa de sua família. E Ele conhece as lutas que vocês enfrentam. E Ele conhece as preocupações que ninguém vê. E Ele conhece as lágrimas derramadas em silêncio. E Ele conhece os pedidos que você guarda dentro do coração. Por isso, neste momento, não tente controlar tudo. Apenas entregue. Entregue a Deus a sua casa. Entregue a Deus a sua família. Entregue a Deus os seus medos. Entregue a Deus as preocupações com o futuro. Entregue a Deus as pessoas que você ama. Entregue a Deus aquilo que você não consegue resolver sozinho. Porque a oração abre espaço para a presença do Senhor agir. A oração acalma aquilo que o medo agita. A oração fortalece aquilo que a preocupação enfraquece. A oração coloca luz onde havia confusão. A oração traz paz onde havia inquietação. Agora, pense na sua casa. Pense na porta de entrada. Pense nos quartos. Pense na sala. Pense na cozinha. Pense em cada canto onde sua família vive, conversa, descansa, trabalha, cora, sorri e espera por dias melhores. Imagine a luz de Deus entrando neste lar. Imagine uma luz suave, santa e poderosa, cobrindo cada ambiente com paz. Imagine o amor do Senhor envolvendo cada pessoa que vive nesta casa. Imagine a proteção de Deus alcançando também aqueles que estão longe, mas que pertencem ao seu coração. Neste momento, se você puder, diga no silêncio de sua alma: Senhor, visita a minha casa. Senhor, visita a minha família. Senhor, entra no meu lar com a tua paz. Senhor, cobra todos nos com a tua proteção. Que todo pensamento de medo seja colocado diante de Deus. Que toda preocupação seja entregue ao Senhor. Que toda angústia seja tocada pela presença do Pai. Que toda tristeza seja consolada. Que toda confusão seja transformada em rico. Que todo ambiente pesado seja caio de luz de Deus. Senhor, prepara o meu coração para esta oração. Retira de mim toda distração. Retira de mim toda dúvida. Retira de mim toda incredulidade. Aumenta a minha fé. Fortalece a minha confiança. Abra os meus ouvidos para a tua palavra. Abra o meu coração para a tua presença. Que eu não or com medo, mas com fé. Que eu não or com desespero, mas com confiança.
Que neo or alhando para o tamanho do problema. Mas alhando para a grandeza do Deus que protege a minha casa e a minha família. Senhor, neste momento, eu me coloco diante de ti. Coloco também diante de ti todos aqueles que moram comigo. Coloco diante de ti os meus familiares que estão longe. Coloco diante de ti os meus filhos, meus pais, meus irmãos, meu esposo, minha esposa, meus amigos e todos aqueles que fazem parte de minha vida. Mesmo que eu não possa estar perto de todos, eu creio que a tua mão pode alcançar cada Mesmo que eu não saiba o que cada pessoa está enfrentando, eu creio que o Senhor sabe. Mesmo que eu não tenha força para proteger todos com as minhas próprias mãos, eu creio que a tua proteção é perfeita. Por isso, eu descanso em ti. Eu confio em ti. Eu entrego tudo a ti. Que esta oração seja feita com o coração aberto. Que cada palavra seja recebida com fé. Que o Salmo 91 seja declarado como uma promessa viva sobre a minha casa. Que a presença do Senhor cubra este lar. Que a paz do Senhor guarde esta família. Que a luz do Senhor afaste toda escuridão. E que, a partir deste momento, o meu coração esteja preparado para declarar: O Senhor é o meu refúgio. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é o meu Deus. E nele eu confio. Amém. Senhor Deus, agora nos declaramos com fé a tua palavra sobre esta casa e sobre esta família. A tua palavra nos ensina que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Por isso, nesta hora, eu escolho habitar na tua presença. Eu escolho colocar a minha vida debaixo do teu cuidado. Eu escolho colocar a minha casa debaixo de tua proteção. Eu escolho colocar a minha família debaixo das tuas mãos. Senhor, tu és o nosso refúgio. Tu és a nossa fortaleza. Tu és o nosso Deus. E em ti nos confiamos. Mesmo quando existem preocupações, nos confiamos. Mesmo quando surgem perigos, nos confiamos. Mesmo quando o medo tenta entrar, nos confiamos. Mesmo quando não conseguimos ver o caminho completo, nos confiamos. Porque o Senhor vi o que nós não vimos. O Senhor conhece o que nós não conhecemos. O Senhor guarda aquilo que nós não conseguimos guardar com as nossas próprias forças. Pai amado, que a promessa do Salmo 91 esteja sobre esta casa. Que esta família descanse à sombra do Onipotente. Que este lar seja envolvido pela tua presença. Que cada pessoa que vive aqui, ou o que pertence a esta família, seja alcançada pela tua proteção. A tua palavra declara que o Senhor livra do leco do inimigo e daquilo que tenta trazer destruição. Por isso, Senhor, livra esta casa de todo mal. Livra esta família de toda armadilha. Livra-nos de caminhos perigosos. Livra-nos de decisões erradas. Livra-nos de palavras que feram. Livra-nos de conflitos que dividem. Livra-nos de tudo aquilo que tenta roubar a paz, a união e a fé dentro deste lar. Senhor, cobra esta casa com as tuas asas. Que debaixo de tua proteção haja descanso. Que debaixo do teu cuidado haja segurança. Que debaixo de tua presença haja paz. Assim como a tua palavra fala de abrigo, nos pedimos, faz deste lar lugar de abrigo. Lugar onde o medo não domine.
lugar onde a ansiedade não govern. Lugar onde a tristeza não permaneça. Lugar onde a tua luz seja maior do que qualquer sombra. Senhor, que a tua fidelidade seja escudo ao redor desta família. Que a tua verdade proteja os nossos pensamentos. Que a tua palavra fortaleça o nosso coração. Que a tua presença nos guarde dia e de noite. Nos não queremos viver presos ao medo. Nos não queremos viver esperando o pior. Nos não queremos permitir que preocupações roubem a nossa confiança. Hoje, pela fé, nos declaramos que a nossa segurança está em Deus. A nossa casa está em Deus. A nossa família está em Deus. O nosso futuro está em Deus. E tudo aquilo que está nas mãos do Senhor está protegido. Senhor, que nenhuma amiga seja maior do que a tua presença. Que nenhum perigo seja maior do que a tua proteção. Que nenhuma palavra negativa seja maior do que a tua promessa. Que nenhuma força contrária seja maior do que a luz que vem de ti. A tua palavra nos lembra que não precisamos temer o terror de noite, nem a seta que voe de dia. Por isso, Senhor, retira o medo do nosso coração. Retira o medo que chega durante a noite. Retira o medo que aparece durante o dia. Retira o medo do futuro. Retira o medo das perdas. Retira o medo das más notícias. Retira o medo que tenta entrar dentro de nossa casa. Que a nossa fé seja maior do que o medo. Que a nossa confiança seja maior do que a insegurança. Que a nossa oração seja mais forte do que a preocupação. Senhor, declara a tua paz sobre cada ambiente deste lar. Declara a tua proteção sobre cada porta. Declara a tua benção sobre cada pessoa. Declara a tua luz sobre cada caminho. Declara a tua presença sobre cada decisão. Nos declaramos que esta casa pertence ao Senhor. Nos declaramos que esta família pertence ao Senhor. Nos declaramos que os nossos caminhos pertencem ao Senhor. Nos declaramos que a nossa vida está guardada em ti. Se surgirem dificuldades, o Senhor estará conosco. Se virem dias de luta, o Senhor nos sustentará. Se houver momentos de incerteza, o Senhor será a nossa direção. Se o coração se cansar, o Senhor renovará as nossas forças. Pai, que o Salmo 91 não seja apenas uma palavra vida, mas uma verdade vivida dentro desta casa. Que cada pessoa desta família aprenda a descansar em ti. Que cada coração encontre abrigo no Senhor. Que cada pensamento seja conduzido pela fé. Que cada decisão seja iluminada pela tua sabedoria. Senhor, nos te pedimos que a tua palavra cubra este lar como escudo. Que a tua promessa esteja sobre as nossas entradas e saídas. Que a tua mão esteja sobre os nossos caminhos. Que a tua paz esteja sobre as nossas conversas. Que a tua graça esteja sobre as nossas necessidades. E que a tua proteção esteja sobre todos aqueles que amamos. Nesta hora, eu declaro com fé. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso Deus. E nele nos confiamos. A nossa casa descansa no Senhor. A nossa família descansa no Senhor. O nosso coração descansa no Senhor. E a paz de Deus habita neste lar. Amam. Senhor meu Deus, neste momento, eu coloco esta casa diante de tua presença.
Coloco este lar debaixo de tua proteção. Coloco cada porta, cada janela, cada quarto, cada espaço e cada ambiente nas tuas mãos. Que a tua luz entre neste lugar. Que a tua paz permaneça neste lar. Que a tua presença seja sentida cada canto desta casa. Senhor, visita agora a porta de entrada. Que tudo aquilo que entrar por esta porta seja guiado pela tua paz. Que nenhuma palavra de maldade encontre espaço neste lar. Que nenhuma intenção negativa consiga permanecer neste ambiente. Que nenhuma energia de medo, tristeza, raiva, inveja ou confuso tenha lugar dentro desta casa. Que esta porta seja símbolo de benção. Que por ela entrem boas notícias. Que por ela entre paz. Que por ela entre alegria. Que por ela entre união. Que por ela entre a presença do Senhor. Pai amado, guarda também cada janela desta casa. Que a luz que entra por elas seja lembrança de tua presença. Que o ar que circula neste lar traga calma, descanso e esperança. Que cada janela seja como uma abertura para a paz, para a fé e para a renovação. Senhor, cabra os quartos desta casa com a tua proteção. Que cada quarto seja lugar de descanso. Que cada cama seja lugar de repouso tranquilo. Que durante a noite, nenhum medo perturbe o sono desta família. Que nenhuma preocupação roube o descanso. Que nenhuma angústia acompanhe aqueles que se deitam. Que todos possam dormir em paz, sabendo que o Senhor guarda este lar. Senhor, visita a sala desta casa. Que este ambiente seja lugar de união, de conversa, de respeito e do amor. Que toda discussão seja acalmada pela tua presença. Que toda palavra dura seja substituída por compreensão. Que toda distância entre os caracos seja curada pelo teu amor. Que a família encontre neste espaço lugar de acolhimento, harmonia e paz. Visita também a cozinha, Senhor. Que nunca falte o alimento necessário. Que a mesa desta casa seja abençoada. Que cada refeição seja recebida com gratidão. Que o pão de cada dia seja sinal de tua providência. Que esta família aprenda a agradecer, mesmo nas coisas simples. Senhor, visita cada corredor, cada parede, cada canto, cada espaço visível e invisível deste lar. Que nada que rouba paz permaneça aqui. Que do peso espiritual seja retirado. Que toda tristeza acumulada seja tocada pela tua luz. Que toda lembrança dolorosa seja curada pelo teu amor. Que toda inquietação seja vencida pela paz do Senhor. Pai, faz desta casa lugar de oração. Lugar onde o teu nome seja lembrado. Lugar onde a fé seja fortalecida. Lugar onde a esperança não mora. Lugar onde o amor seja maior do que as diferenças. Lugar onde o perdão seja mais forte do que o orgulho. Lugar onde a paz seja maior do que qualquer conflito. Senhor, nesta casa houve palavras que ferarão, traz cura. Se houve silêncio doloroso, traz reconciliação. Se houve lágrimas escondidas, traz consolo. Se houve preocupações financeiras, traz providência. Se houve enfermidade, traz força e restauração. Se houve medo, traz confiança. Se houve desânimo, traz esperança. Que esta casa não seja apenas lugar de paredes e portas. Que ela seja lar protegido pela tua mão. Que ela seja refúgio de paz. Que ela seja espaço do amor.
Que ela sea lugar onde a presença de Deus habita. Senhor, guarda este lar de todo mal. Guarda de acidentes. Guarda de perigos. Guarda de conflitos desnecessários. Guarda de más influências. Guarda de palavras negativas. Guarda de toda inveja, de toda confuso e de tudo aquilo que não vem de ti. Que nenhuma força contrária seja, mar do que a tua luz. Que nenhuma intenção escondida seja, mar do que a tua verdade. Que nenhum medo seja, mar do que a tua presença. Que nenhuma amiga seja, mar do que a tua proteção. Senhor, coloca-os tus anjos ao redor desta casa. Que haja proteção nas entradas e nas saídas. Que haja paz durante o dia. Que haja descanso durante a noite. Que haja sabedoria nas decisões. Que haja amor nas conversas. Que haja paciência nos momentos difíceis. Que haja fé quando surgirem preocupações. Pai amado, abençoa este lar. Abençoa a estrutura desta casa. Abençoa cada objeto, cada espaço, cada lembrança e cada momento vivido aqui. Que tudo dentro desta casa seja consagrado ao Senhor. Que este lar seja coberto pela promessa do Salmo 91. Que esta casa habite no esconderijo do Altíssimo. Que esta família descanse à sombra do Onipotente. Eu declaro com fé. Esta casa pertence a Deus. Este lar está guardado por Deus. Esta porta está protegida por Deus. Cada quarto está coberto pela paz de Deus. Cada pessoa que vive aqui está nas mãos de Deus. Senhor, permanece neste lar. Entra em cada ambiente. Cura o que precisa ser curado. Restaurant o que precisa ser restaurado. Protege o que precisa ser protegido. E faz desta casa lugar de benção, paz, fé, amor e proteção. Amam. Senhor meu Deus, neste momento, eu coloco a minha família diante de ti. Coloco nas tuas mãos cada pessoa que eu amo. Coloco diante de tua presença aqueles que moram comigo, aqueles que estão perto e também aqueles que estão longe dos meus olhos. Porque, mesmo quando eu não posso alcançar todos com as minhas mãos, eu creio que a tua mão pode alcançar cada Senhor, protege a minha família. Guarda nossos caminhos. Guarda nossos pensamentos. Guarda nossas escolhas. Guarda nossas palavras. Guarda nossos caracos. Que cada pessoa de minha família seja coberta pela tua luz, pela tua paz e pela tua proteção. Senhor, visita agora o coração de cada família. Visita aqueles que estão cansados. Visita aqueles que estão preocupados. Visita aqueles que estão tristes. Visita aqueles que enfrentam lutas em silêncio. Visita aqueles que sorriem por fora, mas carregam dores por dentro. Visita aqueles que precisam de força, de rico, cura, esperança e livramento. Pai amado, eu te peço pela proteção dos pais. Guarda os pais desta família. Dá-lhes sabedoria, paciência, saúde e força para enfrentar cada dia. Abençoa suas decisões. Abençoa seus pensamentos. Abençoa suas responsabilidades. Abençoa suas preocupações. Que eles não sejam vencidos pelo cansaço. Que eles não sejam dominados pela ansiedade. Que eles encontrem em ti descanso, de rico e paz. Senhor, eu te pido também pelos filhos. Protege os filhos desta família.
Guarda os passos dentro e fora de casa. Proteja os nas escolas, no trabalho, nas ruas, nas amizades, nas escolas e todos os lugares por onde passarem. Livra-os de más influências. Livra-os de caminhos perigosos. Livra-os de palavras que confundam. Livra-os de decisões que possam ferir suas vidas. Que cada filho seja guiado pela tua luz. Que cada filho seja guardado pela tua mão. Que cada filho cresça com fé, sabedoria, proteção e amor. Senhor, eu te peço pelos casais desta família. Abençoa os esposos e as esposas. Que haja respeito. Que haja paciência. Que haja diálogo. Que haja perdão. Que haja carinho. Que haja união. Que nenhuma palavra dura destrua aquilo que o amor construiu. Que nenhuma distância emocional cresça dentro do lar. Que nenhuma magoa permaneça sem cura. Que o Senhor restore o amor onde ele foi enfraquecido. Que o Senhor traga compreensão onde houve conflito. Que o Senhor traga paz onde houve discussão. Que o Senhor ensine cada coração a amar com humildade, cuidado e verdade. Pai, eu também coloco diante de ti os irmãos, os avós, os netos, os tios, os primos, os amigos próximos e todos aqueles que fazem parte desta família. Cada pessoa tem uma história. Cada pessoa tem uma luta. Cada pessoa tem uma necessidade. E o Senhor conhece todas elas. Por isso, eu ponho vestida cada com a tua graça. Onde houver enfermidade, traz cura e força. Onde houver tristeza, traz consolo. Onde houver medo, traz coragem. Onde houver ansiedade, traz descanso. Onde houver confusão, traz dirico. Onde houver distância, traz reconciliação. Onde houver magoa, traz perdão. Onde houver fraqueza, traz renovação. Senhor, protege a saúde de minha família. Protege o corpo, a mente, a alma e o coração de cada pessoa. Livra-nos de enfermidades. Livra-nos de acidentes. Livra-nos de perigos inesperados. Livra-nos de tudo aquilo que possa trazer dor, perda ou sofrimento. Que o Senhor esteja à frente de cada família quando sair de casa. Que o Senhor esteja ao lado de cada família durante o caminho. Que o Senhor esteja protegendo cada família no trabalho, nos estudos, nas viagens, nos compromissos e nas decisões. E que o Senhor traga cada de volta em paz. Senhor, protege também a mente de minha família. Guarda-nos dos pensamentos negativos. Guarda-nos do desânimo. Guarda-nos da ansiedade. Guarda-nos do medo do futuro. Guarda-nos das preocupações que tiram o sono. Guarda-nos das palavras que feram a alma. Que a tua paz seja maior do que qualquer angústia. Que a tua presença seja maior do que qualquer pressão. Que a tua verdade seja maior do que qualquer mentira. Que a tua luz seja maior do que qualquer escuridão. Senhor, protege a união de minha família. Não permita que pequenas discussões se transformem em grandes feridas. Não permita que o orgulho destrua relacionamentos. Não permita que a falta de perdão crie distância entre nós. Não permita que palavras impensadas roubem a paz do nosso lar. Ensina-nos a ouvir mais. Ensina-nos a falar com amor. Ensina-nos a perdoar com sinceridade. Ensina-nos a cuidar uns dos outros.
Ensinanos a valorizar a familia como uma bunção que vem de ti. Pai amado, cabra a minha familia como promessa do Salmo 91. Que cada pessoa encontre abrigo no esconderijo do Altíssimo. Que cada coração descanse à sombra do Onipotente. Que cada vida seja guardada pelo Senhor. Que cada caminho seja protegido pela tua presença. Eu declaro com fé. A minha família pertence a Deus. A minha família está nas mãos de Deus. A minha família está coberta pela proteção de Deus. Nenhum mal é maior do que o cuidado do Senhor. Nenhuma amiga é maior do que a luz de Deus. Nenhuma preocupação é maior do que a paz que vem do Pai. Senhor, guarda todos aqueles que eu amo. Abençoa cada nome que está agora no meu coração. Abençoa cada pessoa pela qual eu oro neste momento. Mesmo que eu não consiga dizer todos os nomes, o Senhor conhece cada O Senhor sabe onde estou. O Senhor sabe o que enfrentam. O Senhor sabe do que precisam. Por isso, eu te peço, cuida de minha família. Protege a minha família. Fortaleça minha família. Ana minha família. Cura a minha família. Abençoa a minha família. Que a paz do Senhor esteja sobre nós. Que a luz do Senhor esteja ao redor de nós. Que a proteção do Senhor acompanhe cada de nós. Hoje, amanhã e todos os dias. Amam. Senhor meu Deus, neste momento, eu te peço livramento. Livra a minha casa. Livra a minha família. Livra todos aqueles que eu amo de todo mal visível e invisível. Que nenhuma força contrária seja maior do que a tua luz. Que nenhuma amiga seja maior do que a tua proteção. Que nenhuma palavra negativa seja maior do que a tua promessa. Que nenhuma intenção escondida seja maior do que a tua verdade. Senhor, guarda-nos dos perigos que podemos ver. E guarda-nos também dos perigos que não conseguimos enxergar. Guarda-nos dos caminhos errados. Guarda-nos das decisões precipitadas. Guarda-nos das amizades que afastam da paz. Guarda-nos das conversas que trazem confusão. Guarda-nos dos ambientes que roubam a fé. Guarda-nos de tudo aquilo que não vem de ti. Pai amado, livra esta casa de toda inveja. Livra esta família de toda palavra maldosa. Livra este lar de toda discussão desnecessária. Livra-nos de toda confusão, de toda divisão, de toda magoa e de toda intenção que tenta enfraquecer a união da família. Que nenhuma palavra lancada contra esta casa tenha força. Que nenhuma crítica destrutiva entre no coração desta família. Que nenhuma energia de raiva, medo, tristeza ou desânimo permaneça neste lar. Que tudo aquilo que tenta roubar a paz seja vencido pela presença do Senhor. Senhor, onde houver medo, coloca fé. Onde houver peso, coloca descanso. Onde houver tristeza, coloca consolo. Onde houver angústia, coloca paz. Onde houver confusão, coloca dirico. Onde houver divisão, coloca união. Onde houver preocupação, coloca confiança. Onde houver fraqueza, coloca força. Senhor, livra-nos de acidentes. Livra-nos de perigos no caminho. Livra-nos de más notícias. Livra-nos de perdas inesperadas. Livra-nos de enfermidades. Livra-nos de situações que possam trazer dor, sofrimento ou destruição. Que a tua mão esteja sobre cada saída e cada chegada.
Que a tua presença acompanhe cada pessoa desta família no trabalho, nos estudos, nas ruas, nas viagens, nos compromissos e em todos os lugares por onde passar. Senhor, guarda os nossos passos. Guarda o nosso corpo. Guarda a nossa mente. Guarda a nossa alma. Guarda o nosso coração. Guarda aquilo que falamos. Guarda aquilo que ouvimos. Guarda aquilo que permitimos entrar em nossa vida. Dá-nos discernimento para perceber o que não vem de ti. Dá-nos sabedoria para nos afastar do que pode nos fazer mal. Dá-nos coragem para dizer não ao que rouba a nossa paz. Dá-nos humildade para buscar a tua direção antes de qualquer decisão. Pai, livra a minha família de toda armadilha. Livra-nos de caminhos que parecem bons, mas que afastam de tua vontade. Livra-nos de oportunidades enganosas. Livra-nos de escolhas feitas pela pressa. Livra-nos de palavras ditas sem amor. Livra-nos de atitudes tomadas pela raiva. Livra-nos do orgulho que impede o perdão. Livra-nos da ansiedade que impede a confiança. Livra-nos do medo que tenta enfraquecer a fé. Senhor, que nenhum coração desta família seja dominado pela escuridão do desânimo. Que nenhuma mente seja aprisionada por pensamentos de derrota. Que nenhuma pessoa se sinta abandonada, esquecida ou sem esperança. Que a tua luz alcance cada Que a tua presença console cada coração. Que a tua voz acalme cada pensamento. Que a tua graça renove cada força. Senhor, se existe alguma porta aberta para a tristeza, fecha com a tua paz. Se existe alguma porta aberta para a confusão, fecha com a tua sabedoria. Se existe alguma porta aberta para o medo, fecha com a tua presença. Se existe alguma porta aberta para a magoa, fecha com o teu amor. Se existe alguma porta aberta para tudo aquilo que não vem de ti, fecha agora, Senhor, pela tua misericórdia. E abra portas de benção. Abra portas de paz. Abra portas de reconciliação. Abra portas de cura. Abra portas de esperança. Abra portas de proteção. Abra portas de fé dentro desta casa e dentro desta família. Senhor, que o Salmo 91 seja como escudo sobre este lar. Que a tua fidelidade cubra esta casa. Que a tua promessa guarde esta família. Que a tua presença esteja sobre nós de dia e de noite. Não permitas que o medo governe este lar. Não permitas que a ansiedade tome conta dos nossos pensamentos. Não permitas que a discórdia cresça entre nós. Não permitas que palavras negativas tenham poder sobre a nossa fé. Não permitas que aquilo que vem de fora destrua a paz que o Senhor quer construir dentro de nossa casa. Pai amado, coloca os teus anjos ao redor deste lar. Que haja proteção na porta de entrada. Que haja proteção em cada janela. Que haja proteção em cada quarto. Que haja proteção sobre cada pessoa. Que haja proteção durante o descanso. Que haja proteção durante o trabalho. Que haja proteção durante o caminho. Que haja proteção nas decisões. Que haja proteção nos momentos de alegria e também nos momentos difíceis. Senhor, eu renuncio agora todo medo que tenta dominar o meu coração. Renuncio toda ansiedade que tenta tirar a minha paz. Renuncio toda palavra negativa que recebi. Renuncio toda preocupação que eu tenho carregado sozinho. Renuncio toda falta de fé.
Renuncio to do pensamento de derrota. E escolho confiar no Senhor. Escolho descansar na tua promessa. Escolho colocar a minha casa debaixo de tua proteção. Escolho colocar a minha família debaixo de tua luz. Escolho declarar que Deus é maior do que tudo aquilo que tenta nos amicar. Senhor, livra-nos de tudo mal. Livra-nos de tudo aquilo que não podemos enfrentar sozinhos. Livra-nos de tudo aquilo que tenta destruir a paz de nossa casa. Livra-nos de tudo aquilo que tenta enfraquecer a nossa família. Livra-nos de tudo aquilo que tenta apagar a nossa fé. Que o teu amor seja moralha e o redor deste lar. Que a tua paz seja escudo sobre esta família. Que a tua luz seja proteção em nossos caminhos. Que a tua palavra seja firme dentro do nosso coração. E eu declaro com fé. Nem a mal é maior do que Deus. Nem a medo é maior do que a fé. Nem uma amiga é maior do que a proteção do Senhor. Nem uma escuridão é maior do que a luz de Deus. Esta casa está guardada. Esta família está protegida. Este lar está coberto pela presença do Senhor. E tudo aquilo que pertence a Deus está nas mãos dele. Senhor, guarda-nos hoje. Guarda-nos amanhã. Guarda-nos todos os dias. Que a tua proteção esteja sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre todos aqueles que amamos. Amam. Senhor meu Deus, depois de colocar esta casa e esta família debaixo de tua proteção, e eu declaro com fé que o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso Deus. E nele nos confiamos. A nossa casa pertence ao Senhor. A nossa família pertence ao Senhor. Os nossos caminhos pertencem ao Senhor. Os nossos sonhos pertencem ao Senhor. As nossas preocupações pertencem ao Senhor. E tudo aquilo que está nas mãos de Deus está guardado, protegido e abençoado. Nesta hora, eu declaro que esta casa não será dominada pelo medo. Esta família não será dominada pela ansiedade. Este lar não será dominado pela tristeza. Este ambiente não será dominado por confusão, discórdia ou palavras negativas. Porque a paz de Deus habita neste lugar. A luz de Deus cobre esta casa. A presença de Deus guarda esta família. E a promessa do Salmo 91 permanece sobre todos nós. Senhor, que cada pessoa desta família encontre abrigo em ti. Que cada coração descanse à sombra do Onipotente. Que cada pensamento seja guardado pela tua paz. Que cada decisão seja conduzida pela tua sabedoria. Que cada caminho seja protegido pela tua mão. Que cada entrada e cada saída estejam debaixo do teu cuidado. Pai amado, que esta casa seja lugar de bênção. Lugar de oração. Lugar de descanso. Lugar de respiro. Lugar do amor. Lugar de perdão. Lugar de paz. Lugar onde a tua presença seja sempre bem-vinda. Que nenhuma palavra de maldição tenha força contra este lar. Que nenhuma inveja seja maior do que a tua luz. Que nenhuma amiga seja maior do que a tua proteção. Que nenhuma dificuldade seja maior do que a fé que colocamos em ti. Senhor, se algum coração desta família está cansado, renova as forças. Se alguém está preocupado, entrega paz. Se alguém está triste, entrega consolo. Se alguém está enfermo, entrega cura e sustento.
Se alguém está perdido, entrega de rico. Se alguém está com medo, entrega coragem. Se alguém está distante fé, chama de volta com amor. Que esta família seja fortalecida. Que esta casa seja protegida. Que este lar seja restaurado. Que tudo aquilo que foi ferido seja tocado pela tua misericórdia. Que tudo aquilo que foi quebrado seja reconstruído pela tua graça. Que tudo aquilo que está pesado seja aliviado pela tua paz. Senhor, eu declaro novamente. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso abrigo seguro. O Senhor é a proteção desta casa. O Senhor é a paz desta família. O Senhor é a luz deste lar. Em ti nos descansamos. Em ti nos confiamos. Em ti nos esperamos. Em ti nos encontramos segurança. Que durante o dia, o Senhor nos guarde. Que durante a noite, o Senhor nos proteja. Que é o ser, o Senhor vie conosco. Que é o voltar, o Senhor nos receba em paz. Que nos momentos de alegria, saibamos agradecer. Que nos momentos difíceis, saibamos confiar. Que nos momentos de dúvida, saibamos orar. Que nos momentos de medo, saibamos lembrar que o Senhor nunca abandona aqueles que buscam a tua presença. Pai, cobra esta casa com a tua benção. Cobra esta família com o teu amor. Cobra nossos caminhos com a tua proteção. Cobra nossos pensamentos com a tua paz. Cobra nossos corações com a tua esperança. Que a promessa do Salmo 91 esteja sobre este lar hoje, amanhã e todos os dias. Que a tua fidelidade seja escudo. Que a tua palavra seja de rico. Que a tua presença seja descanso. Que a tua luz seja proteção. Que a tua paz seja morada dentro desta casa. Senhor, nos agradecemos porque podemos confiar em ti. Agradecemos porque a hora que nos aproxima do tu cuidado. Agradecemos porque nenhuma distância impede a tua mão de alcançar quem amamos. Agradecemos porque, mesmo quando não vimos, o Senhor está trabalhando. Mesmo quando não entendemos, o Senhor continua cuidando. Mesmo quando sentimos medo, o Senhor permanece conosco. Por isso, entregamos esta casa mais uma vez nas tuas mãos. Entregamos esta família mais uma vez nas tuas mãos. Entregamos cada porta, cada quarto, cada caminho, cada decisão e cada necessidade nas tuas mãos. Que tudo seja protegido pelo teu amor. Que tudo seja conduzido pela tua sabedoria. Que tudo seja guardado pela tua presença. E que, a partir deste momento, cada pessoa que ouviu esta oração sinta paz no coração. Sinta descanso na alma. Sinta confiança no Senhor. Sinta que a sua casa não está sozinha. Sinta que a sua família está coberta pela proteção de Deus. Se esta oração tocou o seu coração, inscreva-se no canal Clamor da Aurora e volte sempre para orar conosco. Deixe também nos comentários o nome de sua família, ou seu pedido de oração, para que possamos nos unir fé pela sua casa e por todos aqueles que você ama. Que Deus abençoe profundamente o seu lar. Que Deus proteja a sua família. Que Deus ilumine os seus caminhos. Que Deus acalme o seu coração. Que Deus guarde a sua entrada e a sua saída. Que Deus esteja com você hoje e sempre. E que a paz do Senhor permaneça nesta casa.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amam.